Ikeja, from what I've heard, ni ya tycoon fulani, na huyo tycoon like ni fan wa Khaligraph mbaya, like anakwanga amemtitu sana, so anaagriingi na yeye akuje amake content kwa Ikeja. So Kali anakaa hapo, wanashoot hapo macontent, anachange nguo, wanashoot zingine, wanashoot kadhaa, 10 different outfits, nini, alafu anarudi mtaa anaziupload mdogo mdogo tu in different days, as in inakaa like he really lives there, but that's not the case manze. Kwanza hii story ausikia hata one of the sources wa hii story ni Khaligraph. Najua if you're watching this we mwenyewe unajua who I'm talking about. Khaligraph ako na sis mdogo, na sis mdogo she pillow talks. Khaligraph ako na sis mdogo, no sis mdogo, she pillow talks when she's outside with the gang. So hii ni juice imezunguka through the gang, okay? And all of a sudden ndo hizi mahouse tour ama nini. Wengine watasema ni jealousy, of course, lazima watu kaa wakue, but the facts are right there. Keja si yake. At best mnaweza sema analipa rent kwa huyo tycoon, but that's also not likely to be the case, because hii Keja it's just unaffordable to Khaligraph. Si ati Khaligraph ana do, akona do mingi sana. Hatuwezi kataa akona do mingi sana, na Blue Ink ni label yake, but the kind of money that he makes is not enough kushika Keja Kai, like nowhere close. BN mwenyewe bro, ikifikanga Keja Kai hizi, these expensive houses like this, they also come with expenses. Maintenance ya hii hao ya mwezi si kama hao yako ya kawaida, okay? Buda ona banka nguo imeshona, nimesoma tumana hii hukina. Bana saa zingine damn. Honestly, that's how I'm feeling, bro. That's how I'm feeling. That's the word that is in my mind. Mojo Jojo does it again. Fuck Mojo. Mojo Jojo, you are him. Kama kuna mshaja show, bro, you are him. Mojo Jojo is him. Mojo Jojo, you are him. When you let him say. Mojo, when you let him say. So nimetoka kurecord video fulani ya Ska akiwa kwa studio na Arbandit, okay? I'm from recording that video like 30 minutes ago. So as I'm transferring the footage, nimesema wacha tu ni record hiyo video, wacha ni chill, alafu nitakuja, maybe I could come later on in the day and record. Na click hii video Mojo Jojo, cause nimeiona hata time nilikuwa na record hii video ya Ska na Arbandit in the studio. I'm like, I see Mojo Jojo as a video labeled who owns the Khaligraph Mansion. Who owns the Khaligraph Mansion? Then invariably and immediately it sends a signal in my brain. Niko so curious. I'm like, could this be what I'm thinking it is? Okay, so niko 8 minutes into this 13-minute video by Mojo Jojo, na imefika point fulani tu kuna venye ameanza kusema vitu fulani. I'm like, no, this needs to be recorded. Nikiacha hii video ishe niseme nitakuja baadaye ni commentate, I don't think I'll have the same emotions, okay? So apparently video hii nyumba ya Khaligraph might not be his. Apparently this mansion might not really be his. Mnajua vitu zinahusu Khaligraph, I'll run up that check, okay? Mojo has asked very good questions, bro. BN is him, okay? BN we know, si wote tunajua BN is certified. BN is constantly performing. BN is very busy. BN doesn't buy views, okay? BN si alibuy G-Wagon. BN buys G-Wagon. Yes. They do indicate the Benz G-Wagon BN was purchased by an individual named Moya David. Easy, staki hizo story.
Saa nitahitaji kina ChatGPT, but Bien tunajua kona I think a Gwag ama kitu kama hiyo, but in short nataka kusema tunajua Bien akona hiyo check. Okay? Bien hata ni hard kumpata perform Kenya bro. Sai Bien is in Dallas. Bien is in where? Bien tour update. Bien hayuko. Bien achill. Bien ako US, ako UK, ako Scotland, ako England. Okay, so anyway, long story short is that Bien has a real listenership or viewership na kuna moves za tujaona na Bien, so which asks hii how ya Khaligraph bro, it's hiyo mall, okay, hiyo mall ni express sana, okay, na kuna history ya miuka nikisema between the internet, pia tusidanganyane sana na internet. What you see on Instagram is Instagram. Mwachange kufikiria ni real life people are dealing with real shit. So Mojo, as I'm watching this video, it suggests that Khaligraph ako hii mtaa, yeye ako side za Ngong Road ama nini, but hako mali hii mansion iko. Hii mansion iko wapi? We'll have to watch this video together, but the point was that Khaligraph si ati anakanga kwa hiyo mansion as you'd assume, hiyo kuwa akipitia hiyo base, okay, but akona studio kwa hiyo mansion. Akona studio kwa hiyo mansion. Hii stuff ikona maswali mingi, vitu kwa ground na vitu kwa in real life. Does Khaligraph really live there? Does Khaligraph really live there? Also, while you're on this video, feel free to check out my boy The Mathenge podcast, okay? Kuna video tumefanya naye juzi ya tukireview Victims of Madness 2. Okay, that's our early review. I'm yet to record a review of this, but on my channel you'll find the listening party for Cardinali's album. So check out my boy The Mathenge podcast. Akona some fire content. Just as I was telling you, niko na listening party wa Cardinali Victims of Madness 2. Okay, drop that video just as I'm dropping many bangers. So run that video up. So kuna hii video pia ya Mulamoa enye mlichekili trend sana ya hii hao ya Kali. Tuko how many minutes in? 5 minutes in, okay. Mulamoa, as soon as they shoot some content in that Khaligraph Mansion, hiyo video niliacha imefika 140k, 130k, iko 170k. Na nimeongea juzi kuhusu Khaligraph kubuy views, nikisema at this point Khaligraph has a better career as a content creator sahi. Ashindane na kina influencer IG, hapo akona bag for sure. Hapo atadu brand deals ka zote. But history ya Kali kubuy views, it doesn't sit right with me. Unataka kufanya mtu kama Jovi afeel ufala time amepata a song that is a hit named Boy that is currently doing 120k plus. Okay? Mnataka kufanya watu kama hao afeel ni kama whatever they have done is not a milestone. Okay? Video ya Jovi kwa 130k boy. And guys, if you know Jovi bro, this is a hit song. Okay? This is Jovi's song which went so well. Okay? Hiyo ni kuambia kina Silverstone. Okay, na digress, lakini nataka kuonesha point yangu. Ukibuy views unataka kuonesha wasanii wengine the numbers when they get them, they are nothing, when really hiyo ni ku make it, and that's a very good milestone for them. Unataka kuambia Silverstone akipata ngoma imefanya 180k in after 2 months plus, unataka kumfanya filufala juu utabuy views, ngoma yako inatoka nga 20k 40k inaenda hadi 500k within hours. Okay, anyway, that's not what we are here to speak about. Anyway, let me play the Mojo video to scare. Tuko 7 minutes in. Welcome back to the channel. This is Music Mojo. Subscribe kawe ni newcomer manzi. Okay guys, run up Mojo. Mojo is him. Mojo is a very good reviewer, and I think it's someone who the industry needed. Industry inahitaji watu wana dissect vitu for what they are and not for what people want us to see them. Okay, Mojo, wherever you are, you're a W-mans, man. Okay, you're a W-mans. Pia nimefanya video tumerank rappers na Mojo. Okay, we have a 1 hour plus video where we
discuss rappers, artists. It's more like a stream. It's a stream. It's where we talk about artists, we rank them, very new school artists na tumamix na wase na ma OGs. So if you want, just check that video out. It's here, right here, ranking every rapper in Kenya with music Mojo Jojo. Sawa, tuendelee na vida. The Mansion, yeah, the man himself, Mansion. the top dog of hip hop, Mr. OG, Mr. Papa Yao, Khaligraph Challenge, ladies and gentlemen, Okay, Ocean so acha niwaforwardie. Nani, all these collabs he's done, same. Niwaforwardie. Zake, he's number one in the country. YC, same flow. Enye tusikieni, siwezi forward sana. Na realize kuna context, Sort of diverse, kuna context like hata moba piga napeana kwa hii video yenye na realize actually siwezi skip. kama hip hop Let's solo, listen. ataingilia magenge, aingilie malingala, aingilie feature hapo na Timitidat, marako hapo na Masauti, marako hapa na nani, Rayvanny, tena amerudi hapa na YC, wewe wa Nigeria. Like the nigga is diverse, we'll give him that. So fan base yake as a result of that is very diverse. So pia hiyo tutampatia. There's a reason why he's at the top. Pia amegrind for years, fan base yake ni diverse, and ngoma zake ziko listenable, especially kama ndio unamdiscover hivi, like the first few songs za Khaligraph, utadhani huu ni rapa mzii sana. Kwanza nimerealize ndio inakuanga the case for hata most people who are not Kenyans. Like ukidiscover Khaligraph, the first 2-3 songs utaona rapa ni mkali sana, but ukienda kwa 4, 5, 6, 7, 8 ndio unaanza kurealize The same flow. hii flow ni ile tu, no matter how diverse it is, ataenda atoe afrobeats, hiyo flow. Ende yapige hii ngoma na Rayvanny vile nimesema, hiyo flow. YC, same flow. Long story short, he's just speaking. Ukidiscover Khaligraph, especially us wanakuja kudiscover Khaligraph, you feel that he's so good, okay? Within your first 5 songs, you enjoy actually what you get from Khaligraph. When you go 10 songs deep, once you fika 15 mba, una realize, bro, this is the same shit. Anyway. That story for another day. Your story video. Let's go to Country right now in the game of hip hop. Yeah, that is very true. This video is about the mansion. The mansion in question ni hii mansion meionanga IG all over tangu ni last year hivi. Yeah, yenye Kali amekuwa akipost and all that. So the question is it really his mansion? Hiyo keja ni yake kweli? What do you think? Tebu mniambia hapo kwa comments what you think first, alafu ndio misani wapatie the real dirt manze. So here is what it is. Tell us Mojo. Khaligraph vile yuko, and it is claimed that he built a large mansion in Ngong, Kenya. Yo nini, yo keja yake yenye iko nini, has over 10 bedrooms. Bro, the house has 10 bedrooms, over 10 bedrooms. But I think that's a pen metaka kuangalia video, it could be that perhaps naangalia biz, perhaps isi yake maybe inaweza kuwa place watu wasanii wakitravel, wakikuja international artists when they coming, this is where it can be used as a resort for them. Okay, maybe say it's all the marketing, but yeah man, this house is fucking expensive for him to be running up that check hivyo. How maybe alikuwa anataka ku make statement kwa the industry that you can also get something like this, but I think the thing is just be cautious of whatever you see on the internet. Most times what you see is not what's real. Mnadanganywa, watu wanakuset up on vitu venye ziko, but si hivyo ndivyo ziko kwa ground, hivyo si hivyo venye ziko. Kidogo tuendelee. All that nini, si mnajua hiyo keja vile inakaa, as in ni keja safi, ni keja fine. Like that house is worth millions, like I'm talking big M's. Like hiyo ni keja ingine bigi, juu pia compound ni bigi, as in si keja tu, pia compound ni bigi. Like that. Yo how ni expect bro, yo space
Okay, hizo finishing hizo materials ndani. Bro, that's a huge check. That's a huge check. They had said okay, wacha ni work na chat GPT. Wacha ni work na chat GPT. Wacha ni work na chat GPT tuambie some information as we continue this video. Okay, nimeuliza chat GPT some provoking questions. Check inajanda. Check lazima niulize chat GPT some thought provoking questions. Nimwambia chat, tell me more information about the house that Khaligraph Jones has built. He's a rapper in Kenya and has been showing off his house on Instagram. Provide any amount of money allegedly spent on the property, the land, the house building materials and finishing. Okay? Bro, check me ni msoro your design. Okay? Find any information on this and give me relevant links. Do you think he makes enough money as an artist to build such a house, such a property? Wacha tuone amesema. Wanasema the location of the house is Karen, Nairobi, a prime and upscale neighborhood. Okay, wametupea pia links. Oh, guys, I know I'm doing this shit like me. Bro, I do this shit hata sijuangi. Bro, mimi tu sijui mimi ni genius to your design. Yeah, bro, I do this shit on flow state. You can sit and script this shit. So anasema, okay, while the mansion has received praise, some netizens have criticized its design and size, comparing it to a level 4 hospital, an Amazon warehouse, or even a silo. One influencer joked that it resembles ZTech College campus. Oh, fuck! Okay. Renowned businessman Chris Kiro alicomment, nateseka nikisaka indoor event venues for a concert na uko nayo. Okay? Influencer Daddy Mato added, mtu amejenga anafaa heshima juu ya heshima. You learn how cruel and capitalist the world is. Much respect. Okay, hii ijatupea stats. Okay, the building foundation began in February 2022. The building took 2 years to complete. Okay. Size and structure, the building is a multi-story mansion with high ceilings, floor-to-ceiling windows, a carved staircase, expensive walk-in closets, an in-house recording studio, garage, and a lush compound. Okay. Estimate how? Okay. Akisi-based contract estimates the mansion to cost of 100 million. That's 700k USD plus. In terms of land, materials, finishes and custom furniture features. Okay, interior finishings watu zina estimatiwa kukua at 2 million Kenyan shillings, excluding structure, plumbing, tiling and electrical work. Fuck, malidori liko fuck. Alafu kuna soapstone, balcony lion, hiyo ni 200k, marble or glossy floor tiles, aluminium framed floor to ceiling windows, LED panel lightings. Okay, income streams za Khaligraph wanazisema hapa, financed by revenue from music sales and streaming, of which tunajua do haiko huku kwa music sales and streaming. It's in shows, selling merchandise, selling your own shit, brand deals and all that stuff. That's where the real money is. Msanii ana perform, hiyo ni msanii anapata do. That's why nawaambia kama Bien ako US, ako Dallas, ako huku, ako UK, ako Europe, US Bien should ni yeye anapaswa kwa kufanya hizi moves hivi. Kama tunaongea msanii wa Kenya, mtu akufanya hizi vitu. Na ni Bien ametoka kwa group na kusaini is a solo artist doing it independently. Okay, kama Bien hajafanya hii stuff, nieje OG Jones yendie. Hey, guys, me, I'm just, don't kill the messenger. I'm digging for that. I'm like Ghost and Tommy before tuanze kufunza Tariki hizi vitu. We bury the body. So wanasema pia he also owns a car business. Okay, that's granted. He has endorsements with kina Monster Energy, Coca-Cola, sometimes Safaricom. Msitudanganya akona brands na Coca-Cola na Safaricom. Chat amenijibu, does he have enough money? Okay, ikasema as one of Kenya's top rappers, Khaligraph reportedly charges premium fees for performances. True, and earns solid income through streaming, royalties,
car business and corporate endorsements. Okay, we know it's not much from kina streaming and kina royalties. We all know MCSK ni MCSK ama ni MHSK enye venye inakulanga wasedo. So actually he charges premium fees for performances. Hiyo sijakata. Simliana kwa ile interview ya Clement, hiyo show alikuwa na hiyo place tu alikuwa na perform, his check was 350k. Ukiadd traveling, accommodation nini hizi vitu ndogo hapo amenet to 80k yake within one day. Tuendelee just changing the battery. Anyway, chat ijasema much but imetupea some information. Let's continue with Mojo. That house is like really crazy. Chat imetuambia hii house lazima ikuwe 100M plus. Sawa, ndivyo tumeona. So we are asking, hey, Khaligraph akona hiyo check kweli? Guys, 100M, that's 10k USD. That's $100,000. That's $100,000. Yeah, $100,000 pesa. Definitely afford your keja. Acha nionyesha mali Mojo anaanza kujibu. Has over 10 bedrooms. Acha niendelezea hapa mali Mojo alikuwa anaongelea story. And all that. Nini, si mnajua hiyo keja vile inakaa, as in ni keja safi, ni keja fine. Like that house is worth millions. Like I'm talking big M's. Like hiyo ni keja ingine bigi. Juu pia compound ni bigi, as in si keja tu, pia compound ni bigi. Like that house is like really crazy. Khaligraph anaweza afford hiyo keja. Let's just be honest with ourselves. Khaligraph anaweza afford hiyo keja. Mojo, love that. Kama BN the biggest artist in Kenya. Na ako independent by the way. Hizo numbers zote zenye BN huwa anapiga in every song. Tens of millions. Akona 30M. Guys, BN anabaingi views. Na BN anasikizwa. BN anasikizwa. All across both sexes. All across ages. Okay? BN anasikizwa across both sexes. Okay? Male and female. Anasikizwa across all ages. Someone from 5 to 10 ataweza watasikiza BN. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, up to 50, 60. They can all consume BN's music. Guys, we are just investigating. Don't shoot the messenger. Hey, I love this breakdown. Love this breakdown, Mojo. You are him. Artist in Kenya. Na ako independent by the way. Hizo numbers zote zenye BN huwa anapiga in every song. Tens of millions. Akona 30M, akona 40M, 20 nini. Okay, hata na Sauti Sol nini. BN mwenyewe azishika keja kai. Sasa Khaligraph mwenye ana bot views ndiye afike 1M. Jiulizeni tu hiyo swali. Khaligraph mse mwenye anachukua sponsorship ya Monster of all the companies, like Monster achia the youngins, achia Femi One, achia Toxic Lyrically, si ati Femi One ni youngin but kwa industry like achia all upcoming artists. Monster hizo deal yao haikwangi bagnono. Unafaa kwa unanini Safaricom hivi kaki na Eriko Mondi, unatokea hapo saf nini imekusponsor. But ifom hata Eriko Mondi alikuwa anasema ifom ya kushoot ma video hapo chini ya gym flani nini chini ya magarage UST na magari hapo different like It makes him money but not the kind of money to buy such a home. Unajua hii keja kai ni dongapi? Hii keja, from what I've heard, ni ya tycoon flani. Na huyo tycoon like ni fan wa Khaligraph mbaya, like anakuanga amemtii tu sana. So anaagreeingi na yeye akuje make content kwa hii keja. So Khali anakaa hapo, ana pull up na marange zake. Marange na ako nazo. Ako nayo, I don't know about Zo, but najua kona range moja yenye which we can verify hapo. Najua hizi ni shit tunaweza verify. Squeeze single, squeeze una Google tu number plate ya gari na unajua ni ya nani. Unaweza fanya hivyo tu kwa website ya NTSA. Ni venye sahi lazima wakulipisha. Unaweza Google number plate ya mse. Kama unahitaji kuverify gari ya celeb, unahitaji tu kufanya hiyo process na NTSA kwa bro, hata umove hapo tu kwa lapi. Ni venye watakulipisha hiyo do ya kucheck your stuff. I think they charge for 50 currently. Manzi, kucheck tu number plate kuangalia gari ina belong to who. You just have to check it through NTSA portal. So akona range moja ile yenye tunaweza verify ile inakuanga red. I don't even remember the color but imepimpiwa in a way.
so ana pull up nazo hapo, ana pull up na bibi yake na watoi wake, wanashoot hapo ma content, anachange nguo, wanashoot zingine, wanachange, wanashoot kadhaa, 10 different outfits nini, alafu anarudi mtaa anaziupload mdogo. What? Cause inaweza kuwa ni hivyo bro, nikikwambia ogopa watu IG, ogopa IG. People actually invest in this shit. People invent in putting a facade, so you never know. So venye mtaona bedhe, si tumeangalia IG, nimeona Khaligraph hajapost recently. He doesn't post like continuously, ile naturally yenye unaweza fuatilia progression ujue alikuwa hapa jana, ni leo mchana hivi. Like I think if he was streaming, if he was the kind of person who would stream his life, vitu utaona that continuity. You won't see things chronologically every day. So while Mojo says wanaweza kuwa nafikanga kwa mansion, wanachukua footage na manguo tofauti, wanachukua videos nini, bro, trust me, people have time for that. Do I know if it's true? Me sijui yet, but trust me, watu wanakuanga na masaa hizi vitu. Watu wako na masaa. Wasi wataenda na wafanye hii shit. Watafika na gari na change of clothes. They'll take pictures, blah blah blah. Taking different sceneries, scenes, places. Wachukue picha na wakuwe na zidrop pole katikati ya mwezi, katikati ya wiki. Hivyo, trust me, people on IG have time for that. That's why like usidanganywe na social media bro, usidanganywe. mdogo tu in different days, as in a car, like he really lives there. Nini Kenya amesema wanashoot hapo ma content, anachange nguo, wanashoot zingine, wanachange, wanashoot kadhaa, 10 different outfits nini, alafu anarudi mtaa anaziupload mdogo tu in different days, as in a car, like he really lives there. But that's not the case, manze. Kwanza hii story ausikia hata one of the sources wa hii story ni Khaligraph. Najua if you're watching this, we mwenyewe unajua who I'm talking about. Khaligraph akona sis mdogo, na huyu sis mdogo, yeah, she pillow talks. Khaligraph akona sis mdogo. No, sis mdogo, she pillow talks. She pillow talks when she's outside with the gang. So hii ni juice imezunguka through the gang, okay? Ni kama wait, Khaligraph small sister. Let me Google before I speak something. Khaligraph younger sister. Okay, AI inasema he doesn't have a known younger sister. Khaligraph siblings. Khaligraph. Okay, sipati information on Khaligraph's family. You've been spared. Sijapata information sahi. Watching this, we mwenyewe unajua who I'm talking about. The quote unquote younger sister Khaligraph, she pillow talks. Oh, she pillow talked to the gang. Khaligraph akona sis mdogo, na huyu sis mdogo, yeah, she pillow talks, and she was pillow talking with sitaki kusema kani mimi juu nitakuwa nimejiuza hapa. Unasikia Mojo anaongea ni kama akona chai moto. Hata wecheka hapa nimesikia huyu ni mtu akona chai moto, hata anashanga atakutolea chai aje. Hiyo chai ni moto kwa kikombe. He's just laughing. Just akona sis mdogo, na huyu sis mdogo, yeah, she pillow talks, and she was pillow talking with sitaki kusema kani mimi juu nitakuwa nimejiuza hapo. They'll know who Mojo Jojo is, but yeah, she was pillow talking, and she let this information out. That ndio brother yake akona do, but hiyo keja inakuanga ya tycoon fulani, anawaachianga wakuja. Hiyo keja ni ya tycoon fulani. Tumeanza kufika place nilikuwa nimefika. Si nimeanzisha video nikiwaambia I was just 8 minutes in when I realized bro, I need to get a camera and film this shit. So anasema how ni ya tycoon fulani. Information out that ndio brother yake akona do, but hiyo keja inakuanga ya tycoon fulani, anawaachianga wakuja. So the apparent quote unquote younger sister alipillow talk na akasema yes, Khaligraph akona do, but sio do ya
kutengeneza hao kama hii. That's what she said. Let this information out Yeah. that ndio brother yake ako na do, but hiyo keja inakwanga ya tycoon fulani, anawaachianga wakuja hapo wa shoot content. Like hawaishi hapo, wanaishi place ingine ya ni wapi though, alihama yole ako Westi, ako somewhere in Westi. Like neighbors wake hata wanajua. Niko sure kuna wase somewhere hapo in the comments wenye mnakutananga na every morning and nini, na mkutanangi na ngong kwa hiyo keja bigi. So Khaligraph apparently anaishi sides za Westi. Watu wanamonanga hizo sides. Guys, Mojo amewambia please just help us. Kama unamonanga hizo sides, just leave a comment. Tuambie nini umekuwa ukiona. We mali huko, kama perhaps if you are one of the guys who's tuned in na umeona stuff in real life, in IRL, just comment down below. Please also comment down on this video kama umeona stuff. Cause Moja anasema yes, hii how iko Ngong Road. Okay? Tumeona hii how ya Khaligraph iko located wapi? Tumeona hii how yake iko located Karen. Iko Karen, okay? But Khaligraph anaonekana side za Westi. Sawa? Ni mtuambie hapa kwa comment. Wase wanaishi hiyo area, mtaona ni mlami fulani ndiye anakaanga hapo. Sijui ni mlami ama ni muhindi, but it's some. But sasa wale wase wanaishi hizi sides za Karen, kama nyinyi manibo huko, nyinyi mmeona mlami ama mhindi fulani ama msichana kwanga ni anatokanga base ama kwa hawa ama yeye ndiye ako, is the one who actually lives here type shit. Very rich guy who's not who's not a rapper at all, like ni fan tu wa Kalin, and somehow they got along, anakubalingi ya shoot up content. That's why unaona ana drop ma videos mingi nini like umeichachisha. Unajua ka kitu ni yako, msea feelingi the urge ya kuinini sana. Bro, that's a strong point. That's why I tell you, bro, if you really own that shit, if that shit, hey kid, let me sit properly. If you really own that shit ama you're about that life, how feelingi need ya kuprove wase na kuonesha wase what you're on, okay? I think that's actually a good point that is brought on. As soon as how ya Khaligraph ili quote unquote ilifunguliwa, he's always kumekuwa na hii urge ya kuonyesha wase how he's really living. Kumekuwa na hii urge ya kuonyesha wase on IG, on social media, on these places that you are really living it. And the thing is that people who really live this, they rarely if ever feel they need to show you that they are living this way. Wase wanaishi posh by them, hata wananga haja kuonyesha. That's daily life. Bro, that is standard procedure for them. Hey, lazima niweke emote. Wase wanaishi your life, they really show you that this is standard procedure. Wao hajui kitu ingine. The guys who really live this life, they rarely if ever do feel they need to show you. Wanakwanga kwa hizi magari, wanakwanga kwa mansion, wanakwanga kwa pool. Since they are really living it, this is the last thing they even think about. So I think kenye Mojo amesema venye kaiki hao ni yako, ama if you are really living there, you would rarely if ever feel the need to show people this and that. Anyway, we're asking questions, hatuna facts. Tunauliza maswali, tunataka nyi pia nyi mfikirie. Waza hii kitu mtazamaji. Mojo, rudia kenye umesema. Nini like umeichachisha. Unajua ka kitu ni yako, msea feelingi the urge ya kuinini sana, because after all it's mine. Manze niko hapa, ni yangu, nimeitengeneza. I'm gonna be here for the rest of my life. My bloodline is gonna live here. Like si kitu nitaijaza kwa mneti. Na Khaligraph has never been that kind of person. Hatujaiona house tour ya Khaligraph hadi kitu itokee. So mnajua hivyo, like hakuanga huyo msee. By the way, when you think about it, Khaligraph hajakwanga ku show off lifestyle yake pase. Khaligraph, really, do you ever even see drama zake ati za na wife yake ama na these women here left right hapana? Khaligraph has been that kind of low-key person, Nyashinsky style, quote unquote. So hii kuna venye alikuwa na ubaya sana. Kuna venye alisikia kwa kama hita chini. And all of a sudden ndo hizi mahouse tour ama nini. Wengine watasema ni jealousy, of course, lazima watu kaa wakue, but the facts are right there.
keja si yake. At best mnaweza sema analipa rent kwa huyo tycoon, but that's also not likely to be the case, because hii keja it's just unaffordable to Khaligraph. Si ati Khaligraph ana do, akona do mingi sana, hatuwezi kataa, akona do mingi sana, na Blue Ink ni label yake, but the kind of money that he makes is not enough kushika keja kai, like nowhere close. BN mwenyewe bro, ikifikanga keja kai hizi, these expensive houses like this, they also come with expensive expenses. Okay, maintenance ya hii hao ya mwezi si kama hao yako ya kawaida. Okay, zinaendanisha. Ukipanda hii level, pia expenses za hiyo level inapanda. Ukinunua bima, pia inakuja na expenses za bima. Ukichukua Mazda, inakuja na expenses za Mazda. Ukichukua Toyota, expenses za Toyota. Ukinunua Jeep, inakuja na expenses za Jeep. Okay. Ukinunua private jet, expenses za private jet zina change. Uko na staff, uko na pilot, uko na food, uko na drinks. Hizo ni vitu zinaenda na hii jet. Wash ya jet, maintenance ya jet, ya engineer kuangalia, kufanya hiyo check up, it's not the same as your private car. Okay, that's what we say. Venye hii mansion ni jua pia expenses za kurun hii mansion si rahisi. That's where bills come in now for it, nigga. Makes about 20-30 times what Khaligraph makes. Hana keja kai, hezi afford kuguza keja kai, nowhere close. BN mwenyewe who makes about 20-30 times what Khaligraph makes. Hana keja kai, hezi afford kuguza keja kai. Like, si mchezo hizi vitu, like you need some very strong aims, na mziki hailipi hivyo vile watu wanafikiria. Ndio inalipa at the very top level, mziki inalipa vizuri sana, but si vile mnafikiria. Manigas ka Khaligraph and other content creators pia si Kali solo. Kali nimemtumia as an example especially for this video, juu ikeja yake has been the thing out there kwa social media, but ma content creators wengi hizo zenye mnachecking at sijui house tour nini azikwangi keja zao zinakwanga either wamehire BN, especially when ukiona content creators whether locally or both internationally, you see wanakupeanga house tour, but they really, if ever want to tell you this is a list property, they really want to tell you, bro, this is a list property, we are here for like 1 to 2-3 years, but it's not that tumejenga hii haoni yetu sasa. Si ndivyo hata ma content creator natufanyia house tour, na sasa hizo senior apartment amerent. Nyi mnafanywa house tour, mnasema hii ni nyumba yake, hivi ndivyo anakuanga, but sometimes you guys social media na kwa grao cheki mwache kudanganywa sana. Anyway, we're just asking questions. Ama nini another rich person mwenye ni fan wao amewakubali wa shoot content kwa keja yake. Mmeona ile video ya Let's Go to This American Song by Lil Dicky featuring Fetty Wap, inaitwa Save That Money. I know that song. Well, I know that song, Mojo. If you are speaking of, we gotta save that money. Yeah, we gotta save that money. That your song ilikuwa ni kwa Lil Dicky was on something. He was on something. He's a white rapper. You gotta save that money. Nakumbuka aliendanga ma video shots. They were going to random people's houses. They were trying to shoot a zero budget video for this. Yeah, Mojo nimekupata. Si watu wengi watakuwa wamerada hiyo stuff yako. But nimekurada. Nakumbuka they were going to random rich neighborhoods houses wakirequest kushutia music video huko. Kitu kama hiyo. Nimekushika Mojo, nimekurada na just bali wa shoot content kwa keja yake. Mmeona ile video ya Let's Go to This American Song by Lil Dicky featuring Fetty Wap, inaitwa Save That Money, where Lil Dicky is just going door by door akiuliza ma neighbors kana za shoot video kwa keja yake nini. That's what these content creators be doing, most of them, but some unaweza pata inakuanga mse mwenye anawajua ni fan wake, maybe alislide DM nini, akaona keja mse ni kubwa, akamuuliza naweza kama ni shooting hapo content, kuja. So anakuja na kamera ati our house tour nini. Wanarecordia tu bullshit, and most people will eat it up because why not?
kwa akili yako ufikiri tu mtu anaweza go out of their way kudanganya about something like that, because in all honesty nobody really cares. Like as long as uko fiti man na unaendelea kutoa mangoma zenye fans wako wana consider fiti. Mimi si one of those fans, but as long as unatoa ngoma slash content yenye fans wako wanaziconsider fiti, you're good man, you're good. Si lazima ufili pressure ya kuportray a lifestyle that you can't really live up to. So yeah, there it is. Ndo inawabringia the real truth to the table. Our content creators, hizi makeja, most of them, kina Pluto, nini. Kwanza mnakumbuka that Pluto? Guys, kwanza mnakumbuka the Pluto? Hey, silichachishwa. Na bedhe alikuja akagoje alihamanga mansion tour. Bedhe this wow damn. Hizi ndizo vitu mnadanganya social media. Mnakumbuka hii exclusive tour yenye ilikuwa imeroria, ilikuwa imechachishwa. The Pluto mansion, sibling wake ako na bedroom. They will do all these things and they won't tell you what these guys are wafanyangi. Hawaambiangi guys, we've rented this space. We are here majaliwa. Uje for however long God lets us. Bro, life happeningi hivi. This is not a natural order of things. Hii yenye the Pluto alikuwa anawashutia, anawashutia kwa nyambia. Alikuwa anafanyia video to guys, welcome to my mansion YouTube channel. This is the Pluto. Na poleni sana manze, malodi test kidogo pale hazijakuwa zikianguka. This is guys, I'll have to say it, but this is the guys who do disingenuous content. You get subscribers, you get views, you get money, and then purpose in a lack. That's the thing that connects you to what your passion is. Ama ile kitu iliku-connect. Unapatanga umenda a long way, but hauna kitu inaku-ground. You don't really have a mission. Sizi loyalty tests za kina the Pluto hizi ni fake. Ase wanalipanga watu, wanalipata security mse wa kuangalia around. They make this disingenuous content. Na Wakenya watatafuna hiyo shit. Kenyans will chew that shit. Bro, it's very easy and sweet making money to ignorant Kenyans. Juu watu ni ignorant. This is a sweet check for kina the Pluto. Cause wana realize damn, wase wata consume kitu yote na waambia. You make it appear for what you want to make it appear for them, wataikunywa venye iko. Okay? Si mnakumbuka hii time house tour ya the Pluto ilifanywa. Najua nimechachisha sana, but it's the thing that kina Flat Carlos walikuwa hapa, you name those guys walikuwa hapa. Si watakataa kukuambia guys, this is a rented facility, tuko hapa for however long. Wanataka kuonyesha hii ndio real life yao, when it's not. Any time hata alikuwa na Alisha Khan time, how do you call him? Alikuwa na Alisha Khan, okay? Kuna hii ingine Denny C. You guys know this guy Denny C TV. Nilichekia aki come up. They realized it's so easy making money from ignorant Kenyans. Because wa Kenya, people do love their ignorance. People really do love the ignorance. Denny C, these videos he does on the cars, they do them for long, but inafikanga point fulani it's not marketable. It can't be a sustainable career. It's not a genuine way. You utabaki kwa loop ya kuchase views and all that, but when something is disingenuous, when you're faking it, inafikanga point unachoka. Okay? That's my 2 cents. When shit is really coming from the soul, it's genuine na ni kitu natural na kitu very solid. You play that game for long. Anyway, tumetoka kwa history ya nini? Ya Mojo, when you goat. Anyway, we'll keep asking questions, tutajua kweli hii story. Sawa? Anyway, acha ni upload hii video. Acha ni edit ni upload hii video as soon as I can. Hey!